Всем привет, дорогие, кто присоединился к сегодняшней нашей трансляции. Добрый вечер, очень приятно видеть вас здесь. Сегодня, как следует из анонса, мы встречаемся и будем разговаривать с легендой французского фрирайда, который с недавних пор также занимается яхтинговым спортом, Орельеном Дюкро. Hello, Орельен. Hello, Orelien. On behalf of our community who join us today, I'd like to say hello and send you the best regards from Russia, from all our audience of our fantastic YouTube channel of Alp Industria. And actually today we will cover some topics. And first and foremost, I'd like to ask you about how you're dealing with social isolation and with all this hustle with the coronavirus and stuff. What do you do, and how you practice, how you find the motivation to go on, and so on. I'll translate to our audience. Первый вопрос. Видите, я забыл представиться. Меня зовут Тимофей Тарарин, и я буду с вами сегодня по ходу трансляции. И первый вопрос, который я задал Орельену, который волнует всех нас сегодня, это как Орельен, собственно говоря, проводит время в изоляции, чем он занимается, как находит в себе силы и мотивацию заниматься, и все, что с этим связано. Please, Орельен. Well, first of all, hi everyone. Really happy to be with you and to be in Russia tonight. It makes me travel a little bit, which is not what I'm doing the most right now. And yes, of course, this period, this situation is really strange. I'm used to travel quite a lot, to move, to be kind of free, at least as much as I can. And from a day to another, they just locked us at home. And this is something really strange. I get quite a lot of question around that because I'm also a sailor. I'm a freerider, but also a sailor doing solo transatlantic and stuff like this, where I'm also in isolation. Okay, And let me translate. Yeah. Но Орельен говорит, что всех во Франции также коснулось это. Никто этого не ожидал и не мог даже предположить. И, собственно говоря, у него с этим связано много вопросов. И поскольку это блокировало всем активность, которой они занимались, и в том числе и летнюю активность, в случае Орельена это яхтинг, и, как он сказал, он участвует в больших яхтинговых гонках трансатлантических, и все, что происходит, собственно говоря, это все заблокировало. Go on. Yeah, and as I say, our normal life is like you have things to do every minute, kind of, and our normal days are like this, and right now we have kind of nothing to do. Of course, a bit of job, of course, taking care of the kids and stuff like this, and this is something really strange to live, and that's what we live kind of in a sailing situation in solo. And what we try to do is to try to, even if it's not, if it's try to have a kind of a program, and that's what I've been doing here with the kids, with my wife, and trying to keep on with the program. Wake up in the morning, do that from this time to this time, because I think it's the best way to live this situation, as good as we can. Huh? Альен говорит, да, что у всех у нас были постоянные дела, свои заботы, связанные с работой, и с теми видами активности, которые мы занимались, но вдруг в какой-то момент это все прекратилось, и вынуждены находиться в изоляции дома, и сейчас он находит свою мотивацию в том, что, собственно говоря, занимается своей семьей, детьми, и находится в этом режиме с утра до вечера, находит в этом, собственно говоря, новую реальность, хотя это довольно все странно для него, но тем не менее его путь преодоления – это, так сказать, заниматься ежедневными делами, которые можно делать дома, быть со своей семьей рядом, вместе. Thank you. Yeah. So I think it's like in Russia, we have spent, we just had 6 weeks without being alone
without being allowed to go outside. We had 1 kilometers around the house where we can go for the last. Уже почти 6 недель карантин во Франции, и они могут отходить от места, где живут, не далее 1 километра. And right now we have from yesterday, actually, we can go out a little bit more. We have 100 kilometers around around the house, and so even if the bars and everything is still closed, but it allowed me actually to go back in the mountain today, and it was a great pleasure. It was like just an amazing feeling, and being able to go back up there. Но со вчерашнего дня, слава богу, разрешается отходить от дома уже на несколько сот километров, поэтому он уже сходил в горы, и это принесло ему огромное удовольствие, и он очень благодарен, что ситуация меняется в этом русле. Okay. Perfect. Okay, my question just to one of the general one. It's about your connection with Russia. Have you been to Russia? We know that you've been previously and you visited one of the stages of the Freeride World Tour. And this is the first question. And the second, are you going to come back to Russia to ski and explore some Russian ski areas? Yes, for sure. So first of all, yes, I've been to Russia, I think 3 times, like 2008, 9, and 10, or something like this, if I remember well. And but first of all, it was just one of the amazing experience. I love to travel. I've always been traveling since I'm 15 years old, and I think it was kind of one of my best souvenirs, because when you get to Russia as a European or whatever, you really have this feeling of traveling. You are rediscovering a new culture, a new language. When you get there, you cannot read any panels anywhere, and you are just lost. And this is, for me, what is about traveling. And so I really had great and good experience in Russia, and looking forward, I still didn't find the time to go back. Of course, I would love to go back for skiing, but also just for myself, and go and visit more the country with the kids, maybe to bring them to show them what it is. Because I really have good souvenir. And the second question is, of course, I'll be back. Let me translate the first one. Thank you. Да, Орельен был в России даже 3 раза, в 8-м, 9-м и 10-м, насколько он помнит. Он участвовал в лыжных соревнованиях, в фрирайд, этапах фрирайд-тура. И ему очень понравилась наша страна, и он называет ее сувениром его коллекции. Настолько непохожая, интересная для него культура была. И он, безусловно, он хочет возвращаться, и не только один, но и с семьей, увидеть страну, а также, собственно говоря, участвовать в соревнованиях и видеть горнолыжные районы России, и не только ближнего окружения. Yes, thank you. Yeah, and the second question about skiing, of course, I would love to come back, and it's actually in the plan. When I stopped my career in 2013, I started to produce little web series like Shamline, and I changed and I created a new one 2 years ago, which is called Go Explore. And the idea of this series is to go and explore places where you are not kind of thinking about going. Like we went to Turkey, we went to Iran, we went to Romania, and of course in the plan there is one trip in Russia. So I hope, and maybe actually next winter, I hope we can do that. Да, Орельен говорит, что, безусловно, планирует вернуться в Россию со своим проектом. Этот проект вы можете увидеть на его YouTube-канале. Он называется Go Explore. Идея этих видео 10-минутных или около того в том, что он в составе друзей едет в одно из мест мира. Недавнее путешествие это было в Турцию. Также он катался с компаньоном в районе родного Шамони. И это короткие фильмы, которые пытаются охватить не только лыжи, но и все, что вокруг. Он видит, и с чем встречается.
и хочет приехать в Россию с этим проектом Go Explore уже следующей зимой. Yes, thank you. Pleasure. We have a number of questions from our audience, and one of the questions comes from Sergei Garibov, and he's asking you how many times you've participated in the Freeride World Tour, and what places you've been ending finally, and as well, how many times you've won Verbier Xtreme. So there's three questions in one. Yeah. I've been competing on the Freeride World Tour. So the real Freeride World Tour from now actually has been created in 2008, and I've been competing on it from 2008 to 2013. С 2008 по 2013 он участвует в соревнованиях Freeride World Tour, прямо в момент его, собственно говоря, основания в 2008 году и по 2013 год. Go on. And before that, there used to be another world tour. It was another name. IFSA, it was an American organization. So I've been competing on this one from 2004, 2008, actually. So и до Freeride World Tour это был другой тур, который был под американским менеджментом, и он участвовал в этих соревнованиях с 2004 года по 2007. I'm counting the podiums. Не может даже сосчитать подиумы. No, I had the chance to win the Freeride World Tour 2 times in 2009 and 2011. Дважды выиграл в 2009 и 2011 годах. And I think 7 times on the podium, second or third of the overall. И 7 раз был на подиуме, занимал вторые и третьи места, соответственно. Yeah, and I won the Verbier Xtreme, and I think it's still the record, and I won the Verbier Xtreme 4 times, actually. И 4 раза он выигрывал Verbier Xtreme, и это по сей день остается рекордом. Wow. So, 2006, 2009, 2011. В 6-м, 9-м, 11-м. And the last one was in 2015. Even if I quit my career in 2013, they invite me for the 20th anniversary. And, да, он, несмотря на то, что в 2013 году он закончил карьеру профессионального фрирайдера, в 2015 он также выиграл фрирайд Verbier, потому что его пригласили специальным гостем на 20-летие этих соревнований. Impressive. Очень впечатляюще. Thank you. It was a cool career, actually. It was really great, and we had a lot of fun in those years, and good competition, and so no, it was really good souvenir. Actually. И это было интересно, это было весело, и это был отличный опыт в его жизни, и он радуется, что он был частью этих соревнований. Okay, the next question. So the majority of people know you as the free rider and free skier. И это вполне нормально. Говорю, что большинство из наших людей и кто знает Орельена, знает его как фрирайдера. Но с 2013 года Орельен начал заниматься яхтинговым спортом и также добился серьезных результатов. В 2019 году, осенью 2019 года, октябрь-ноябрь, он принимал участие в трансатлантической гонке, и за 18 дней вдвоем со своим компаньоном, они были шкиперами яхты, 40-футовой, если не ошибаюсь, и за 18 дней с какими-то часами они завершили гонку, вышли из Франции и закончили ее в Бразилии. Я хочу спросить его об этом. Орельен, the majority of people, as I said, know you as a free rider and free skier, but from 2013, if I'm not mistaken, you went into yachting or sailing, is better to say, and also achieved some impressive results, I'd say. So apart from competing in a local Mediterranean competitions in catamarans, in last year, you crossed the Atlantic. Being with your companion, the skipper, two of you on yacht, Transat Jacques Varbe.
Correct. Exactly. Yeah. And сейчас я хочу спросить его, собственно говоря, почему он выбрал яхтинговый спорт, а не, скажем, доступные или модные на протяжении лет виндсерфинг, кайтсерфинг и серф. Все эти виды спорта очень доступны во Франции, и много прекрасных спортсменов оттуда. Орельен, the question is, why sailing and not, say, windsurfing, kitesurfing, and plain surfing, because it's not far away, so you can choose from at least 3. Yeah, for sure. Well, actually, it's a funny story because I'm born and I live in Chamonix. But Это смешная история, потому что он родился и вырос в Шамони. And before 2010, I've never put one foot on a boat. И до 2010 года он вообще никогда не ступал на борт никакого плавсредства. And actually, in 2008 or 9, I don't remember exactly, press agency called me and asked me, would you like to be godfather of a boat? It's a young skipper, he's going to traverse Atlantic solo. And okay, would you break the champagne bottle on the new boat? So I say, yeah. В 2008 или 2009 году, он точно не помнит, его пригласило одно из агентств быть так называемым крестным отцом лодки. Один из их сменов собирался пересечь Атлантику, и Орельеном попросили, собственно говоря, разбить бутылку шампанского о борт лодки. И так он, собственно, и прикоснулся к этому виду спорта. And so I've been following that guy crossing Atlantic on a very small boat. It's a 6-meter boat and solo without any communication. И этот человек пересекал Атлантику в одиночку на 6-метровой лодке, без средств коммуникации. And and I kind of fall in love with that world. And so I've been following him for 2 years. And at the end of his project, I decided, and I still don't know why, I decided to reboat his boat and to also myself train to sail Atlantic solo the year after. Да, и настолько это его впечатлило, он следил за этим человеком в течение 2 лет, за тем, что с ним происходило, и полностью влюбился в этот вид спорта, что он, собственно говоря, выкупил эту яхту, на которой он пересек Атлантику, и приложил все усилия к тому, чтобы начать профессионально заниматься яхтингом. So that was a crazy project to try to cross Atlantic solo, and I rebought his boat in 2010 and did my first transatlantic 1 year after. So I had to learn everything from scratch, and it was a pretty big adventure actually. Crossing Atlantic solo after 6 months of sailing was tough. But and then from that, I kind of fall in love with the sport and decided to go more and try to train. And it's now becoming skiing is still the main part, but sailing is growing and growing. And in the future, there is really big sailing project going on. So yeah. И что самое интересное, он считает, что это абсолютно сумасшедшая идея пересечь в одиночку Атлантику. И, как я уже сказал, он выкупил эту лодку, и спустя 6 месяцев после того, как он начал заниматься этим как видом спорта, ему хватило смелости в одиночку пересечь Атлантику. И это было спустя 6 месяцев после начала. И после этого он окончательно влюбился в яхтенный и парусный спорт и не мыслит себя без него, и у него большие планы. И несмотря на то, что он любит горы и лыжи, яхтинг становится существенной частью его жизни, и он собирается развиваться также в этом направлении. Yeah, and actually, what is funny in that project is I discovered that actually is doing thing is actually for me long cruise sailing is like free riding. There is one start, one finish line, and in the middle you have to deal with the element and create your line. And that's how I kind of
That's how I'm sailing, the same way I'm free riding, and it seems to work, which is cool. И очень интересное замечание, что он сейчас сказал, что в сейлинге, как и в лыжах, есть точка начала и точка завершения, и нужно найти свою линию между двумя этими точками, связать их воедино, и это объединяет два этих вида спорта, и это круто. And we'll skip to some questions from the audience, and Yeah. Yaroslav Anatolievich is asking you in English, which is great. You have a very full active life, which is already possible to write interesting book. Orelien, I have two questions for you. And first, how does your ability to control himself, developed in critical general situation, help you in solving life's routine tasks, problems? So. Yes, of course. I think when all the experience we had in the mountain or at the sea help you in the normal life, you know, when you have been in front of pretty big problems in the middle of the Atlantic solo, of course that develop you some I would say some I don't know the term exactly, but what I mean is like evaluating into natural element help you to be responsible. And when we live in the society we are all living today, everything is done to not be responsible of anything. And of course, being able to go in those worlds where your own responsibility is the main things, it helps you a lot on your everyday life, I would say. Орельен говорит, что, собственно, чем I бы ты ни занимался, the answer, чем бы ты ни занимался, любые сложности и трудности, с которыми ты сталкиваешься, собственно говоря, дают тебе возможность решать проблемы в твоей ежедневной жизни. И, собственно, все навыки, которые ты приобретаешь, какие бы ни были ситуации, критические и не очень, это позволяет тебе быть ответственным за свою жизнь в данном случае, что одинаково важно, как в спорте, которым ты занимаешься, так и в обычной жизни. Yes, you'll cover that. And what about book, by the way? what about The book, because in the beginning of the question, Yaroslav Anatolievich suggested that maybe it's time for you to write a book about your adventures. Yeah, that actually it's very funny because someone contacted me. I'm not able to write a book, really. I'm not. But уже обращались к I Орельену с need таким actually вопросом. someone. I need someone to help me and write. Но уже к нему обращались, да, и он говорит, что я сам не могу написать книгу, но такие запросы к нему поступали. But it's funny because someone called me 2 months ago and asked me to say, I've been following your life and everything's done and you need to write it just to remember and and so it's in my mind, but it's not my it's not it's coming from outside and can be a good idea. And in those days where I wasn't able to do anything, I was like, maybe Да, 2 месяца назад, да, ему позвонил один из его поклонников и сказал, что ничего не нужно делать, он следит за ним, он знает, ему нужно лишь помнить все и вспомнить все, что он делал, и он напишет книгу, говорит, Орельен говорит, что идея не его, но он обдумывает ее. Сейчас, возможно, что скоро выйдет и книга. Thank you. One more question. Yeah. Emotion control and feels oneself help you to see more clearly as the goals of your life. That's a question. How you control the emotions and how you translate it into your everyday life. Maybe you already covered that. For me, join a bit the question we had before, but yes, of course. Once again, where I live, meaning in the mountain or at the sea, there is no one to tell you what's good or what's wrong, and once again, you have to always be in control of emotion, and it's even more true, I would say, in the sailing world, because when you go for 3 weeks,
your emotional skills are going up and down all the way, and it's really hard to keep it I would say kind of calm. And of course, I think it helps to see the things maybe in a different way, but not every time, because there is the life up there, the life out there, and the life that we have here, the normal life, and all those three are a bit different in a way. But of course, I think I've been used to be in control of my emotion, and but that doesn't mean that we are not emotional. Да, Орельен говорит, что все, чем он занимался, собственно, помогало ему научиться контролировать его эмоции. Особенно актуально это в море, когда там переход трансатлантический занимает 3 недели, и ты не можешь постоянно находиться в спокойном состоянии, твои эмоции то на подъеме, то на спаде, и уметь их контролировать – это очень важно. И также он отметил, что жизнь в море, жизнь в горах и жизнь наша обыденная – это 3 различные ипостаси. И, собственно говоря, если ты умеешь контролировать свои эмоции, то ты будешь успешен везде. Но это не значит, что он не эмоционален, заметил Орельен. Thank you. Another question. We'll be skipping, so there's no clear line of the question. Я сказал, что мы будем прыгать с одного вопроса на другой, потому что у нас время как-никак ограничено, и много вопросов, много интересов, и много интересов у самого Орельена, поэтому у нас четкой линейки и линии не будет. Вопрос касается спонсоров Орельена. Просьба рассказать о его спонсорах, потому что долгое время его спонсировал Династар, а теперь Орельена спонсирует компания Movement Skis, одни из лучших лыж для фрирайда. И я его сейчас спрошу о разнице и о его личном опыте, связанном с этими брендами. The question about the skis again. The question is about your technical partners and sponsorship. So for a long time before, you've been sponsored by Dynastar, and now you've completely switched to the Movement Skis. Moreover, we know that you're kind of involved in development of these skis yourself. Yeah. And the question is about your personal experience, having in mind these 2 brands. Tell us something about that. Can you repeat again the last thing? I didn't get it. But so your personal experience, what's the difference between the brands and how it translates through your experience? Actually, of course, I've been skiing for Dynastar for 13 years, so kind of all 13 my лет. 13 career. лет он выступал за компанию Dynastar. And I decided 4 years ago now to switch to Movement for different reasons. И 4 года назад он полностью перешел на лыжи Movement по ряду причин. Actually, I started the discussion with Movement in 2014 or something like this, and it was in a time where I was quick. I quit the competition. I was starting a new project, and the relations started to go together. And what's make me change really is that they offer me the opportunity to be involved in the development. I used to be involved when I was competing with Dynastar in 2010 because I had my pro model and everything. But after that, it was done when Resignol rebought the company and everything moved. So then everything was done, and I was kind of back down as a just athlete. And of course, I was evaluating, and I wanted more. And so when Movement asked me, okay, we need someone, of course, to be an athlete, but also to help us on the free ride range development. It was for me time to change, also time to get a new experience, new motivation, and I was really keen to be able to be part of the production and development. Окей, I'll translate. Рин говорит, что предложение от компании Movement Skis последовало сразу после того, как он решил закончить профессиональную карьеру фрирайдера и выступления в официальных соревнованиях.
И что больше всего привлекло его в предложении компании Movement, они предложили ему не только быть лицом и амбассадором этого бренда, но также участвовать в создании, в разработке конструкции лыж, что его давно привлекало. Как он сказал, он и раньше с компанией Династар участвовал в разработке лыж, но после того, как окончил карьеру, у него не было такой возможности. Дальше там были события внутренние в компании, когда компания Династар была приобретена компанией Росиньоль. И, собственно говоря, его сотрудничество с Династар закончилось. И имея на руках предложение от Movement Skis об участии в разработке лыж, это его очень привлекло, потому что он давно хотел этим заняться. Весь накопленный за карьеру лыжника опыт, собственно говоря, переместить в разработку и создание новых моделей лыж. Thank you. So actually now you're fully involved in development of the skis and the ski lines. И сейчас я говорю, Yeah. что я его переспрашиваю. Сейчас он полностью вовлечен в разработку лыж, и попрошу его рассказать немного об этом. So can you tell us something about the how on a daily basis it works, the development of the skis? Because for many people it's something really obscure. And Yeah, for sure. No, but it's something very interesting because we start from the range we have, and then we try to improve it. So depending on years, or you have to redesign everything, like what we did actually last year with the Go range, or you just adapt things. And what I love in that is like it's a all year long process because of course you decided, okay, we need to change the range, but before changing it you test many things, and this is also what I love, trying to create, to imaginate the skis of tomorrow. So we try different prototypes, and when we end up where we think where we are the closer of our thought at the beginning, then we try to produce it, and then we end up in a big test phase where we ask so many people. Of course, I test them myself, then I put my preference, but I also need, because I'm not creating skis just for myself, I'm also creating things for you guys. And so I really try to do the test with many different type of skiers, many different people, still people that will ski on freeride skis, and to see if our thought, if where we want to go are the way people are what the people were wishing. And so this is very interesting. It's pretty hard also because everybody has his opinion, and but you need to get all those opinion and bring them down to one cool pair of skis. Окей, let me translate. Орельен говорит, что как, собственно, разработка и работа над коллекциями лыж может быть состоять из полной переработки всей линейки, так и из, как они сделали в прошлом году с линейкой лыж Movement, так и из доработкой отдельных деталей. Но каждый раз, помимо разработки теоретической конструкции лыж, есть очень большая фаза тестирования, в которой он принимает непосредственное участие, но также в это вовлечено большое количество лыжников. Здесь он делает акцент на то, что он не разрабатывает лыжи для самого себя, а разрабатывает лыжи для нас. Поэтому такое количество людей участвует в тестировании финального продукта и доводятся там последние мельчайшие детали, потому что это должно быть в некоторой степени универсальным продуктом, отвечающим самым высоким требованиям. И эта фаза, она наиболее важная, и она ему самому очень нравится принимать участие не только в разработке конструкции, предложении каких-то деталей и технических инноваций, но также принимать участие в тестировании совместно с другими лыжниками. Thank you. Pleasure. And just one thing is like there is one really cool thing we have at the moment is like we own our own factories, ski factories, which make it so easy to develop whatever we want. You know, it's not like if we are producing in those kind of big factory that produce from many different brands. We are owning our own one, and that's helped a lot to be able to create many prototypes and test and rechange and go back and again. So
that's cool. That's a cool thing, and it helps a lot when you're developing skis to have this liberty of creating, I would say. И он говорит, Орельен отмечает, что прекрасно, что фабрика производства находится здесь, в Шамони, и все очень удобно, что вы можете работать над лыжами непосредственно в цеху и буквально тут же отдавать лыжи на тестирование, и процесс, собственно говоря, тестирования и внесения каких-то изменений происходит очень быстро, и это очень круто, позволяет быстро добиваться хороших результатов. Thank you. Another question from the audience. Grigory Korneev is asking, this is related to World Tour, Freeride World Tour. Tell us about what it takes to go to participate in Freeride World Tour. What's your experience? What are your advices, maybe? How the person, he or she, could just start with that? Yeah, what I always say is scoping is 70% of the job, scoping the face. So that's the main things, and then 30% is, I would say, the realization. Everyone there is a great skier, and everyone there has his own vision of the mountain. And so this is for me the main thing. If you want to train and go on this kind of event, there is one focus to have on is on the scoping of the face. That's where you will save a lot of time, and that's how you be really stronger. And but this is not really easy. It takes a lot of experience, and so from that you need to train on many different comps. I've been coaching kids actually from Chamonix this winter, and they were telling me, okay, I was asking them what the program, and they were telling me there is the 4 stars, blah blah. And I'm not gonna say, okay, there is 4-star in the season, but there is tons of other events like 3 stars, 2-star events, and I asked them to go and do that because they needed experience. It's an experience sport, and as much scoping line you will do, as stronger you will be. And this is the way you will also find your way of skiing. You will discover your vision of looking at the mountain, and then it will helps you a lot in the thing. So that's the main counsel, is like focus on the scoping. Я задаю вопрос, поступивший от Григория Корнеева, который касается того, какие советы Орельен может дать тем, кто хочет пробиться в мировой фрирайд-тур. И самый главный совет, который дает Орельен, помимо того, что нужно участвовать во всех соревнованиях, которые вы можете, не только во фрирайд-туре, но и всех, которые касаются фрирайда, для того, чтобы набирать опыт. Самый главный совет, который он дает, и он дает этот совет детям, которых сейчас обучает в Шамони фрирайду, самая главная вещь – это просмотр склона. И просмотр склона и попытка найти свою уникальную линию, по которой вы будете, собственно, двигаться. Это самая главная вещь. Это позволит вам, собственно говоря, сохранить очень много времени подготовительного, и чем больше вы будете делать, тем четче будет ваша линия и лучше выступление. И это основной базовый совет от Орельена, помимо того, что, конечно, нужно участвовать в большом количестве соревнований и набирать соревновательный опыт. Thank you. Thank you. So let's cover some sailing stuff. So it took you almost 2.5 weeks to cover Atlantic last time, and you've been competing with a number of people, and you finished like 5th, right, in class 40, right? Transat Jacques Vabre, it's a really big event in France, and long cruise is like a big tradition in France. And so we were, I don't know, 36 at the start or something. And our project started very lately, so we didn't know really what to expect or whatever. And we also... Let me translate. Я сейчас переключился на вопрос касаемо яхтинга снова. И, как я уже сказал, в 2019 году они вдвоем с еще одним шкипером, с его
другом пересекли Атлантику. Это уже была трансатлантическая гонка, которая очень популярна во Франции. По Франции популярны трансатлантические переходы в рамках соревнований. И, собственно говоря, и это заняло там больше 2 недель. И хотелось бы узнать, задаю вопрос касаемо этих моментов основных. Это была настоящая гонка, не просто переход Атлантики, что само по себе серьезно. И задаем вопрос касаемо гонки и того, с чем они столкнулись и какие были вызовы по ходу гонки. And the question is how you dealt with the stress, because just across the Atlantic, that's a big challenge itself. But the stress of being in competition and tight competition with the people and still be able to deliver the result, to find your line and to be active, to find the motivation to be active till the end. So your result, it was impressive, I think, for the first time. That's quite impressive. I noticed lots of boats being competing. No, of course. So I would say that it was kind of easier for me because I was not expecting to end up fifth on that race. Everybody was thinking I'd be more behind, and so it was easy to deal with the stress. But also, even if I'm sailing now since 8 years, is not a lot, and I'm really kind of trying in front of the best sailor in France. And what is still hard and stressful for me is like being able to go as fast as they go in bad weather. This is something really tricky, and also once again where you need a lot of experience is like skiing in bad snow. Skiing in good snow, everyone is good, but skiing in bad snow is super hard. And I was really happy on that transat because we had 4 really bad days, and on those days I've actually been able to be not stronger than everyone, but stronger than most of the fleet, and so that was really cool, and that gave me a lot of confidence on that, and we didn't broke too much bad things on the boat. And so no, it was great, and it's good for the next project. It's helped me a lot. И Орельен отвечает, что я напомню, что в этой гонке они добились довольно хороших результатов, финишировали в своем классе пятыми. Он этого не ждал и даже не надеялся. Он думал, что они финишируют гораздо дальше, но пришли к финишу пятыми. Говоря о самой гонке, поскольку он проходил Атлантику в одиночку, для него это не было большим стрессом. Основной стресс был связан с той скоростью, которую показывали другие экипажи. И особенно это усиливалось в дни плохой погоды, как он говорит, как и в лыжах, что кататься по отличному снегу легко и все под контролем, но когда вы оказываетесь в плохих снежных условиях, все становится другим, и нужно контролировать ситуацию гораздо больше. И у них было 4 дня непогоды, в которые они сохранили мотивацию, и, к счастью, у них не было так много поломок, как могло быть, что позволило им, собственно говоря, добиться такого результата. Вернемся в лыжи. Another question from the ski world. Yeah. So this is more peculiar question concerning the types of the skis and geometry of skis. The question is why full rocker instead of front rocker? Why so? И мой вопрос касается, собственно, конструкции лыж. Почему Орельен предпочитает конструкции full rocker вместо front rocker или double rocker, как он катался до этого? Yes, please. Actually, from myself, a lot of people ask me why, because it's not, I would say, my type of skiing. But what we have been doing on the Go 109 and the Go 115 is to try to think not only about me, but about all of you, and try to work on a project where I can push as hard as I can on the skis, and where I would say less stronger skiers can also have fun and be allowed to ski on big skis. So what we did is like a very light full rocker, but it's very light because it's like 1 centimeters on the tips and on the tail. And so as soon as you charge the skis, as I charge the skis as much as I can,
the ski go back in, I would say, in a normal way without flapping at all, and allowed me to ski as strong as I can. And in another hand, as soon as you are a little bit backseat, a bit more backseat or whatever, you end up working with the in the middle of the ski, and so you have a good rotation of the skis, and it makes it so easy. And while we have been working on that, it was try to conceal as much skiers as we can, still thinking that it's a 190 and 109 or 115, so it's still big skis, but it allows so many people to jump on big skis, and they were not able to do that before. And so yeah, I was very surprised. I've been testing the skis with a lot of friends which are not great skier at all, and also a lot of sailor, and they were used to ski with 178 and 90 under the foot, and they end up having fun in the powder with the 190, 109 under the foot. So that's why we have been working on that, and it was really focused on open. I was trying to make a ski for me that conveys, that can works also for other people. Да, и Орельен отвечает на вопрос тем, что да, его много людей задавали ему тот же вопрос, и он отвечает, что сейчас он работает над тем, чтобы сделать фрирайдовые ски широкой геометрии доступны для максимальной аудитории, чтобы много людей, которые имеют недостаточно опыта во фрирайде, могли кататься с легкостью и осваивать, собственно, склоны на широкой геометрии лыж, в отличие от бэк-рокера, когда собственно, геометрия фулл-рокера позволяет находиться в задней стойке, и что для большинства людей очень комфортно. И он проверял это на большом количестве своих друзей, которые катаются так себе, также его друзья из яхтинга, которые не имеют достаточного опыта фрирайда, и всем очень нравилось, как ведут себя лыжи, и у них был достаточный контроль над этим. И основная, собственно, тема коллекции, чтобы сейчас лыжи с геометрией там Go 109, 115, чтобы они были очень позволяли прощать технические ошибки новичков, и чтобы как можно больше людей, собственно, могло насладиться фрирайдом на лыжах широкой геометрии off-piste, вне трасс. Thank you. Pleasure. One of the questions, so you said that the factory is located in Chamonix, right? Or no, not located in so in Switzerland. Я спросил, фабрика находится действительно не в Шамони, а она находится в Швейцарии. So I'm like 1.5 hours from the main from the I don't remember the name, but from the company, which is based in Lausanne in Switzerland. Then we have there a prototype module now, actually from it's pretty new. So we have a little where we can prototype every kind of skis we want, and the factory is outside of the country, in Tunisia, actually. Да, тут важное пояснение. Орельен сказал, что фабрика находится в Тунисе, как правильно заметил Сереж Гарибов. Но там, где делают прототипы лыж, находится в Швейцарии, в Лозанне, в 1,5 часах езды, собственно, от Шамони, что позволяет быстро изготавливать прототипы и доставлять их для тестирования. Thank you. But the question concerning the family, you're a family man, and as you many times said, how your family is dealing with your activities when you ski, apart from the danger, and now you're sailing, going to the long trips and long races. It's also dangerous being isolated from your family, and I saw in your latest movie related to your transatlantic challenge that your family is being hugging you, so it was so cute. Я спрашиваю Орельена,
касаемо его активности. Он семейный человек, у него дети, семья, жена. Как они относятся к его активностям и к а, новому увлечению яхтенным спортом, который по определению требует много времени, особенно когда это касается трансатлантических гонок. Помимо времени, это еще и определенный риск, и как его семья с этим справляется. Okay? Yeah, well, it's always a tricky things. There is only 12 months in the year, and of course the ski season and the sailing season takes a lot of time. But I try to do my best to be as much as I can with them, and try to also make them profit of what I live as much as I can. So it's two different things. I would say that the problem of the mountain is, of course, the danger. It's very dangerous, and they can feel it. You know, when you live in Chamonix, there is accident quite often. I lost a lot of friends. They know that, and this is kind of tricky. And I try to, now I would say that the confidence is built between me and them because it's a long time, and I'm trying to do my best on that. And the sailing side is a bit different. They know it less, so you know when you don't know, you're not scared. It's kind of the things. And still, it's still a little bit less dangerous. There is less. You know, in the mountain, you have the avalanche, the crevasses, many things that can happen, which you don't have in sailing. So, but the sailing is long. When I go, it's like 3 weeks or whatever, and it's always a tough and incredible moment that we live when I live actually, and but also there is cool moment when I come back because they join me in Brazil, and then we go there and we party for 10 days and. So always compensation. I try to do my best and say, okay. Yeah, clear. Yeah, clear. At least for the kids, it's easier because okay, yes, we're gonna go to Brazil. That's cool. So, Oh, yeah, cool. Let me translate. Орельен говорит, что опасности, связанные с горами и с морем, они совершенно разные, поскольку они живут недалеко от гор, собственно, в Шамони, и все прекрасно знают об опасностях, связанных с горами. Это и трещины, и лавины, и много его друзей и знакомых погибли в горах. Но то, что все об этом знают, это, собственно говоря, некие привычные риски, которые семья с ними существует уже давно и, в общем, все понимает. То, что связано с морем, менее опасно с точки зрения моментальной опасности, как трещины, лавины, непредвиденные обстоятельства в горах, связанные с погодой. Но, с другой стороны, гонки яхтенные занимают много времени, там, 3 недели, может даже и больше. И его семья, к счастью, не знает всех подробностей яхтинга, что несколько нейтрализует ситуацию, и не так волнительно для них. Но все, особенно яхтинговые финиши в разных странах, вот как недавно в Бразилии, его семья с радостью прилетела в Бразилию встречать его, и они провели замечательную неделю в Бразилии, где праздновали, собственно, окончание гонки, и это была некой компенсацией за его 3-недельное отсутствие. Another question. И тут пришел замечательный вопрос, выпивают ли яхтсмены в море? Обязательно его задам. The funny question, do you drink alcohol being at the sea when sailing alone? Not at all. Вообще Sorry, нет. not at all. No, but it's impossible. You really don't want to actually. You know, we are sleeping very little. Like we are sleeping by when we are in solo, we are doing only a small 20 minutes nap during the day, and so you do a few 20 minutes nap to be able to end up with 5 hours sleep, I would say, something like this. But for 3 weeks, then you are just destroyed, and you are always in a strange feeling of being so tired. And when we are in double-ended, you can sleep a bit more, but also it's like more powerful and everything. So no, it's really
it's really I wait to be in Brazil to get drunk. Отвечает, что абсолютно не пьют и не хочется. График на яхте настолько плотный, ты находишься в постоянной активности, и вахты, смены, и 5-часовой сон, и постоянное чувство усталости, что не до выпивки. Okay, let's skip to back to ski slopes. The question, maybe in the future, when you plan to come to Russia, maybe you'll be the one of the judge of our competition, because the Alpindustri is a host of the really cool competition, freeride championship of Russia. So maybe one day, next year, maybe you'll be among the judges. Would you like to? Yeah, of спросила course. Орельена, не хочет ли он быть судьей на этапе нашего фрирайдового соревнования в Красной Поляне ежегодного. И послушаем его ответ. Go on. Well, actually, we have been talking about that this year, and we tried to figure out in the planning, but it didn't. I couldn't make it. But of course, it's something I would love to come. And if I judge, I will ski the face first. That's the only thing I would. Да, в этом году собирались и уже проводили переговоры о его участии, но, к сожалению, график его не позволил ему принять участие в фрирайдовом чемпионате. И, возможно, получится на следующий год. Он очень хочет и говорит, что его основное условие, что он будет открывать склон. Первый спуск его. Thank you. Being the forerunner. Да, он хочет быть первым. Это его And основной actually, условие. we were talking about the family, and it's personal things, but I knew that I was becoming a dad. My son is 11 years old, so he's born in 2008, and actually I knew it on my way back from Russia. So it's always something I have in mind. And like when I just came back from Russia in 2008, it was mid-January or something, and we were there early in the season, and just came back from that trip, and then I said, okay, I'll become a Да, dad. его... И когда он был в 2008 году в России, собственно говоря, родился его сын, которому сейчас 11 лет, и с этим связаны некоторые приятные воспоминания. Вот, поэтому Орельен готов и будет приезжать в Россию. Надеемся увидеть его в следующем году в Красной Поляне в составе жюри. И я думаю, что не будет проблем позволить ему открыть эти состязания. The question about your the trips with the other athletes and the world trips, Go Explore is your project. Actually, how many countries you'd like to cover, and what places are in mind, actually, apart from Russia, which is being covered? Я задаю вопрос Орельену по поводу его проекта Go Explore касаемо тех направлений, тех мест, куда он хочет поехать в рамках этого проекта. Про Россию мы сказали, он очень хочет это сделать, но какие еще страны в списке, он ответит нам сейчас. Go. What I try to do is to do 3 or 4 episodes per year. It's not always easy to end up with 4 episodes per year, but that's kind of what I would be able to arrive. And the idea is always to go with a friend, for example, and also to be with the locals. So it's not possible everywhere, but because for example in Ireland we never found anyone before to be there, so it was hard. But in Romania we end up there. Actually, that's series starts because people send me, and actually the first episode was in Romania with Paul Pogo, and that guy sent me a picture of his mountain in Romania and asked me to come and to come and ski. There is cool things to do. You stay at home and blah blah blah, and that's how the series start actually. Okay, let me translate. Идея, собственно говоря, этой серии Go Explore предполагает, что будут 5 фильмов коротких в год выпускаться. И, собственно, основная идея – это ездить в различные места,
катание в горы с другом или друзьями, а также чтобы в их компании был кто-то местный. Собственно, все это началось с приглашения одного из румынских лыжников посетить Румынию. И этот человек прислал Орельену фотографии гор и сказал, что они очень его ждут, и поляна будет накрыта, ему есть где жить, и есть чем заниматься, он покажет горы. Собственно, с этого и началась эта серия Go Explore, и в этом ключе Орельен собирается ее продолжать. Yeah. No? Well, if there is a Russian that want to show me his terrain, I'll be happy to join him next year. И если Россия готов показать ему, кто-нибудь готов показать ему в горы России и, собственно, покататься с ним, он будет очень даже заинтересованный. Может быть, в следующем году? Well, yeah, of course, the idea is not to come and ski there. It's also to meet the people and understand what are they living, where they live, what they do, why they live there, and yeah, a little bit of the country also. And that's what we try to do. It's not easy all the time, but I try to, yeah, that's why we love to have a local in the movie because it totally changed the thing. It's great. Да, как он и сказал, что основная идея– это не только покататься где-то, это, собственно говоря, встретиться с людьми, узнать культуру и, в общем, больше узнать то место, в котором ты катаешься. Это основная идея, помимо, собственно, катания. И он очень интересован и будет продолжать это делать. Надеемся, что скоро будет шанс увидеть его на наших склонах. Так что все в ваших руках. Присылайте фотографии, рекламируйте себя. Я думаю, что все это мы можем передать Орельену, и, возможно, следующие или несколько эпизодов будут сняты уже в наших горах. Thank you so much. Thank you. Sure. Actually, before we started, I asked about some new filming experiences and techniques you're using, and one of them is the shooting from the racing drones, which is so popular but not so common still. I've been impressed with the footage I've seen from the slopes of Turkey, and I will ask for some question related to that, and in general about the new equipment you're using doing your movies. Let me translate first. Собственно говоря, хочу задать ему вопрос, касающийся аппаратуры, которую он использует для съемок. То есть я, глядя на его фильмы, помимо того, что там стандартные камеры GoPro и мобильные телефоны, которые позволяют сейчас снимать в различных условиях весьма неплохие кадры, я также заметил, что несколько кадров было снято, несколько врезок было снято с гоночных дронов, что является сейчас новым стандартом в съемке активных видов спорта, от горного велосипеда до лыж и всевозможных адреналиновых видов спорта. И хочу, в принципе, сейчас поговорить с Орельеном о том, чем он пользуется, какое оборудование, какая аппаратура какую он использует, и что ему больше нравится, и узнать о его предпочтениях. So if you can please just tell us that what of your preferences in terms of shooting photo and still and moving pictures. I noticed some equipment, so can you just tell us something about that? Yeah, for sure. Including FPV and your intention to go into that. It's always something tricky trying to do new things every year in terms of filming and trying to bring new way of filming. And Это actually очень непросто, говорит Орельен, каждый год делать видео и быть интересными и быть новыми в этом отношении с точки зрения самой съемки. So GoPro is not enough anymore. So of course we have drone, we have fixed cameras, and also for the first time this year on the Turkey trip, we bring one PFV pilot, and it was really interesting. It was the first time I was doing this kind of footage, and I realized how cool it was. Also, how hard it is in the mountain. It's not like something really easy, but it's really something I want to go through and push. And
and try to have this guy on every movie because it creates a really cool dynamic in the movie. So I really enjoy that. Орельен говорит, что GoPro камер уже недостаточно, поэтому они используют помимо компактных экшн-камер, они используют стационарные камеры на склонах, также дроны, но в этом году, в его поездке в Турцию, они в первый раз пригласили пилота гоночного дрона и были крайне удовлетворены результатами этого. Им понравилась динамика, и он, собственно говоря, сказал мне до начала эфира, что хочет сам начать заниматься этим видом активности и хочет научиться управлять, потому что не всегда есть возможность взять с собой профессионального пилота. Их, в принципе, не так много, и нет возможности постоянно брать его с собой в поездки, поэтому хочет также осваивать новые виды съемки и съемка с гоночных дронов в высоком качественном разрешении. Сейчас последний, собственно, тренд, как я уже сказал, поэтому этот опыт ему очень понравился, и он хочет продвигаться в этом направлении. Thank you. But some more question concerning the editing. Do you have the kind of studio which helps you with your movies, your series? For example, Go Explore. So you're doing footage and then send it to some company, or how it works? Well, actually, so Go Explore, it's a kind of a very small production. But what I do is like I work with, so one guy is called Eric Gachet, and he works a lot with movement also. And so Eric is like kind of the main one. So he's filming, doing the photo, and editing the movie. So he's the one, and he's also a mountain guide. So he's my Swiss knife I always have with me. And then in plus of that, we have another cameraman every time. So we are two cameramen, and one can do pictures a little bit. But when we go on a trip like this, what we have to do is a movie. So we also try to do footage, but it takes a lot of time to do cool picture and whatever. So we try to be as direct as we can. So yeah, so Eric is taking care of editing and realization of the project, and there is always another cameraman. The idea in the future is also to be able to have another guy, maybe photographer, that's really photography all the trip, and then it's easier to go with article and stuff like this. We do that already today, but it's very jiggy. So no, it's a small things. We are two skiers, two cameramen, and we go like this, and we kind of editate in our room, just at home, and it's like easy. Я задал вопрос Орельену касаемо, собственно, постпродакшена. Работает ли они с какой-то компанией, которая после их поездок, собственно, делает все видео, которые они выкладывают на YouTube. Но он сказал, что это делает все силами одного человека, Эрик Геше, который один из двух операторов. То есть их компания, как обычно, состоит из двух лыжников и двух операторов. И Эрик Геше в данном случае, помимо съемки видео, также снимает фото, и всем постпродакшеном, монтажом также занимается он. Впоследствии они планируют пригласить в свои поездки фотографа, который будет, собственно говоря, делать фотографии для дальнейшего использования в печатных изданиях. Но это, собственно, дело будущего. Пока это, в общем, очень маленький коллектив и не большой продакшн, как он сам говорит. Thank you so much. That's actually we've covered a lot, and thank you for being with us. And actually we still have some questions, and they're coming, and that's why I think maybe we can just meet you again in the same format in the future. Yeah. And it will be really great to talk to you again, maybe when the isolation and COVID-19 is over. We can maybe in the fall time, so organize the call like this again, and just check
something out, what's happened and where we are moving. Yeah, with pleasure. It was a true pleasure to be with you guys. And in this, as I say at the beginning, in this isolation moment, you make me travel, and I had a feeling to be in Russia, so it's cool. Thank you for that. And yeah, I'll be happy to continue this thought, and happy to we keep in contact and try to organize something for next year to be with you for the comp and come and do go explore around Russia for sure. Собственно, мы подходим к заключению нашей трансляции, и я выразил благодарность от лица нашей аудитории, от себя лично, что Орельен нашел время в своем графике для того, чтобы поговорить с нами, и также выразил надежду, что мы встретимся вновь в этом формате, в формате прямой трансляции на нашем YouTube-канале в будущем. Надеюсь, что когда карантин и самоизоляция будут закончены, мы сможем, ну, скажем, осенью опять связаться с Орельеном и спросить его о том, что, собственно, что нового случилось в индустрии в целом после периода вынужденной изоляции. Я думаю, что сейчас мы поставим несколько видео с участием Орельена, где вы сможете посмотреть, чем и как он занимается. Это будут видео и лыжные, и парусные. И мы прощаемся с вами, ждем вас в следующих эфирах. Мы надеемся продолжать и надеемся, что наша аудитория будет расти. Thank you so much, Orelien. Once again, all the best. Stay safe, and all the best to all beloved ones and friends. You too. Be stronger, guys, and talk to you soon. And see you soon. Всем спасибо, и Орельен надеется увидеть нас в самом скором времени. Bye-bye. Bye-bye. Et voilà, au milieu de la nord-est des courtes, enfin dans le couloir qui est juste à droite de la nord-est. Les conditions de neige ont l'air dingues. Ciao Tony.
première nuit de course. Et voilà, écoute, on a fait un beau début de nuit et malheureusement on a éclaté 2 skis pendant la nuit. Si on peut plus être plus rapide que les autres, on essaiera d'être plus intelligent. Voilà, on essaye péniblement de descendre vers le sud. Bon, on s'est bien battu, on est bien revenu dans le match après nos galères de la première nuit. Et ben, va falloir continuer à se battre jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien vous raconter? Eh ben, 6e jour de course. On a un peu du mal à aller à l'ouest, hein. Le vent est très à gauche, c'est pas facile. Ça accélère un peu. Mais combien de temps qu'on n'est pas sorti? Ça fait 5 jours, hein. Rock and roll! Bravo les gars! Bravo! Bien joué! Bravo! Oui. Ah, t'en fais?